Bueno, hace 3 semanas recibí una llamada del banco que, durante los primeros 5 minutos, me hizo pensar que mi vida financiera había derrumbado completamente, que de alguna manera había perdido absolutamente todo lo que tenía. Y resulta que, exactamente al revés, esa llamada terminó revelando que durante 12 años había estado viviendo con una fracción mínima de lo que en realidad me pertenecía, porque existía un error administrativo tan grande, tan increíble, que cuando finalmente lo corrigieron, mi saldo real resultó ser más de 40 veces superior a lo que yo creía tener disponible. Me llamo Daniela Quintero, tengo 38 años. Y durante los últimos 5 años he trabajado como maestra de primaria en una escuela pública, ganando un salario modesto que, honestamente, apenas me permite cubrir los gastos básicos de mi hijo Mateo y míos, especialmente después de mi divorcio hace 4 años de un hombre llamado Rodolfo, quien, junto con su familia, siempre se encargó de hacerme sentir que yo era, según sus propias palabras textuales en más de una ocasión, una carga económica que él había tenido la generosidad de soportar durante años. Permítanme contarles toda la historia desde el principio, porque entender exactamente cómo, lega esa llamada telefónica que cambió completamente mi vida, requiere conocer el contexto familiar y financiero que viví durante años antes de ese momento. Mi padre, Eustaquio Quintero, falleció hace 12 años, cuando yo apenas tenía 26 años, recién casada con Rodolfo. Y todavía procesando el dolor profundo de perder al hombre que había sido, durante toda mi vida, mi mayor apoyo emocional y mi ejemplo más claro de trabajo honesto y disciplina financiera. Mi padre trabajó toda su vida como ingeniero en una empresa minera, ahorrando con una disciplina casi obsesiva, invirtiendo pequeñas cantidades constantemente en diferentes instrumentos financieros que, según me explicaba ocasionalmente cuando yo era más joven, algún día te van a dar más tranquilidad de la que te imaginas. Recuerdo perfectamente las tardes de domingo cuando era adolescente, sentada junto a mi padre en la mesa del comedor, mientras él revisaba cuidadosamente recibos, estados de cuenta, y pequeñas libritas donde anotaba manualmente cada ahorro, cada inversión, cada decisión financiera con una meticulosidad que, en ese entonces, honestamente, me parecía excesiva y un poco aburrida. Daniela, me decía frecuentemente, el dinero no compra felicidad, pero la libertad financiera te permite tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Nunca imagine en aquel entonces cuánto significado profundo tendrían esas palabras años después, en circunstancias que ninguno de los dos pudo haber anticipado. Mi padre enfermó repentinamente de un problema cardíaco grave apenas 6 meses antes de su fallecimiento, y durante ese periodo relativamente corto pero intenso, pasó mucho tiempo organizando sus asuntos financieros con una urgencia que, en retrospectiva, sugiere que sabía, de alguna manera intuitiva, que el tiempo lo estaba agotando. Recuerdo que durante una de mis últimas visitas antes de su muerte, me mencionó vagamente que había hecho algunos ajustes importantes en sus inversiones para asegurar mi futuro. Pero en medio del dolor y la confusión de esos días tan difíciles, nunca profundas en los detalles específicos de lo que estaba haciendo. Cuando murió, dejó un testamento relativamente simple, donde la mayoría de sus bienes inmuebles se dividieron entre mi hermano mayor, Gerardo, y yo, mientras que sus ahorros líquidos, según entendí en ese momento basando en los documentos que el notario nos presentó, se transfirieron a una cuenta bancaria a mi nombre con un saldo inicial que, en ese entonces, parecía modesto pero útil, aproximadamente 80,000 pesos, una cantidad que usé parcialmente durante los primeros meses después de su fallecimiento para gastos funerarios adicionales y algunos ajustes en mi vida que el duelo repentino requería.
Durante los años siguientes, prácticamente olvidé la existencia de esa cuenta específica, porque mi vida financiera diaria se manejaba a través de otra cuenta bancaria completamente distinta, donde recibía mi salario como maestra y donde realizaba todas mis transacciones cotidianas. La cuenta heredada de mi padre, ubicada en un banco diferente, quedó prácticamente dormida, recibiendo ocasionalmente pequeños depósitos automáticos relacionados con algún instrumento de inversión que mi padre había configurado años atrás, pero que yo, honestamente, jamás me tomé el tiempo de investigar completamente, asumiendo que se trataba de cantidades insignificantes. Mi matrimonio con Rodolfo, mientras tanto, se deterioró gradualmente durante esos mismos años, principalmente debido a su incapacidad constante para mantener un trabajo estable, combinada con una actitud hacia mí, y especialmente hacia mis finanzas personales, que en retrospectiva resultaba profundamente irrespetuosa. Rodolfo, junto con su madre, Cordelia, una mujer que desde el primer día de nuestro matrimonio me trató con un destino apenas disimulado, constantemente hacían comentarios sobre lo afortunada que era yo de estar casada con Rodolfo, a pesar de que, en términos puramente prácticos, era yo quien sostenía financieramente la mayoría de los gastos del hogar con mi salario de maestra. Deberías agradecer que Rodolfo te aguanta, me dijo Cordelia en más de una ocasión, durante comidas familiares donde yo, agotada después de jornadas escolares extensas, simplemente no tenía la energía emocional para confrontar directamente ese tipo de comentarios despectivos. Una maestra de escuela pública, sin ningún patrimonio real, debería sentirse afortunada de que un hombre como mi hijo decidiera casarse contigo. Recuerdo particularmente una Navidad, apenas 2 años después de mi boda, cuando Cordelia, frente a toda la familia extendida de Rodolfo reunida para la cena, comentó en voz alta, con esa sonrisa falsa que siempre usaba para disfrazar sus comentarios más crueles. Y es admirable como Rodolfo decidió casarse por amor genuino, sin importar que Daniela no aportara absolutamente ningún patrimonio significativo a la familia. Eso demuestra el gran corazón que tiene mi hijo. Sentí, en ese momento, una humiliación profunda que apenas pude disimular, sonriendo forzadamente mientras por dentro me preguntaba cuántas veces más tendría que soportar ese tipo de comentarios disfrazados de cumplidos. Rodolfo, lejos de defenderme en esas situaciones, generalmente se limitaba a verse incómodamente o cambiar rápidamente de tema, una pasividad que, con el tiempo, entendí como una forma silenciosa de complicidad con la actitud despectiva de su madre. Mi propia familia, especialmente mi hermano Gerardo, notó este patrón desde el principio de mi matrimonio, advirtiéndome en varias ocasiones que la dinámica entre Rodolfo y Cordelia hacia mí no presagaba nada bueno para el futuro de mi relación. Nunca lo mencioné a Rodolfo en a su familia la existencia de la cuenta heredada de mi padre, parcialmente porque, honestamente, casi había olvidado su existencia completamente, y parcialmente porque alguna intuición protectora, que ahora agradezco profundamente haber escuchado, me decía que ciertos aspectos de mi vida financiera personal eran mejor mantenerlos completamente privados, especialmente considerando la actitud cada vez más controladora que Rodolfo mostraba hacia cualquier recurso económico que yo poseía. El divorcio, hace 4 años, fue un proceso doloroso pero relativamente sencillo en términos legales, ya que Rodolfo, según descubrí durante el proceso, en realidad no tenía ningún interés real en pelear por bienes materiales significativos, principalmente porque, como confirmaron los documentos financieros presentados durante el proceso, él mismo cargaba con deudas considerables que había mantenido ocultas durante buena parte de nuestro matrimonio. Me quedé con la custodia principal de Mateo, con una pensión alimenticia modesta que Rodolfo cumplía de manera irregular, y con la vida financiera ajustada que cualquier madre soltera, maestra de escuela pública, normalmente enfrentaría. Durante esos 4 años posteriores al divorcio, mi vida se mantuvo relativamente estable pero financieramente ajustada.
Trabajaba jornadas extensas, complementando mi salario de maestra con clases particulares de regularización académica durante las tardes, asegurándome de que Mateo tuviera todo lo necesario para su educación y bienestar, aunque definitivamente sin ningún lujo adicional. Rosario, mi mejor amiga desde la universidad, frecuentemente me decía que admiraba profundamente mi capacidad para mantener una actitud positiva a pesar de las dificultades económicas constantes que enfrentaba. La llamada que cambió completamente mi vida llegó hace exactamente 3 semanas, un martes por la tarde, mientras calificaba exámenes en mi pequeño departamento. Una mujer, identificándose como representante del Departamento de Cumplimiento Regulatorio del Banco donde mi padre había abierto originalmente esa cuenta heredada hace 12 años, me explicó, con un tono que inmediatamente disparó toda mi ansiedad, que habían detectado una discrepancia significativa en mi cuenta que requería verificación inmediata. Señora Quintero, necesitamos que venga personalmente a nuestras oficinas centrales lo antes posible. Hemos identificado un error administrativo relacionado con su cuenta que necesita resolverse con urgencia, y por políticas de seguridad, no podemos discutir los detalles completos por teléfono. Pasé los siguientes 2 días en un estado de ansiedad casi insoportable, imaginando absolutamente todos los escenarios posibles, casi todos negativos, que tal vez alguien había hackeado mi cuenta y vaciado completamente los fondos restantes, que tal vez había algún problema legal relacionado con la herencia original de mi padre que ahora me obligaría a devolver dinero que ya había gastado años atrás, o incluso que tal vez se trataba de algún tipo de fraude donde yo, sin saberlo, había sido utilizada como intermediaria involuntaria para actividades ilícitas. Esas 48 horas de espera fueron, sin exagerar, algunas de las más angustiantes de mi vida adulta. Apenas pude dormir, repasando mentalmente cada transacción que recordaba haber realizado en esa cuenta durante los últimos años, preguntándome si habría cometido algún error administrativo del cual no era consciente, o si tal vez Rodolfo, durante nuestro matrimonio, habría tenido acceso secreto a esa cuenta sin mi conocimiento, generando algún tipo de deuda o complicación legal que ahora así me presentaría de manera abrupta. Llamé mi hermano Gerardo para contar sobre la llamada extraña, y él, aunque intentó tranquilizarme, también admitió que la situación sonaba rara, definitivamente algo fuera de lo normal. Rosario, al notar mi ansiedad evidente durante esos días, insistió en acompañarme a la cita programada en el banco. Danny, si lo que sí, no vas a enfrentar esto sola, me dijo, con esa lealtad incondicional que siempre la ha caracterizado desde que nos conocemos durante los primeros semestres de la universidad. El día de la cita, llegamos al banco con 15 minutos de anticipación, y nos hicieron esperar en una sala privada, considerablemente más elegante que cualquier área de atención al cliente normal que había visto antes en ese banco, lo cual, en ese momento, simplemente aumentó mi ansiedad, interpretándolo como una señal de que la situación era considerablemente más grave de lo que había imaginado inicialmente. La sala tenía paredes color crema, sillones de piel oscura, y una mesa de cristal donde nos ofrecieron café mientras esperábamos, detalles que en cualquier otra circunstancia hubiera apreciado, pero que en ese momento específico simplemente intensificaban la sensación de que algo verdaderamente serio estaba a punto de revelarse. Rosario, notando mi pierna temblando nerviosamente bajo la mesa, colocó su mano sobre la mía. Respira, Danny. Si lo que sí, lo vamos a resolver juntos. Finalmente, un hombre de unos 50 años, vestido formalmente, se presentó como Alejandro Ferreira, director regional de cumplimiento normativo, acompañado de una asistente que lavaba una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Quintero, agradezco profundamente su paciencia y comprendo que esta situación probablemente ha generado mucha ansiedad innecesaria durante estos días.
Permíteme explicar exactamente que descubrimos. Según me explicó Alejandro, durante una auditoría interna rutinaria relacionada con cuentas heredadas hace más de una década, descubrieron que mi cuenta había sido vinculada erróneamente, desde su apertura original hace 12 años. Un instrumento de inversión completamente distinto al que mi padre originalmente había contratado. Resulta que mi padre, además de los 80,000 pesos en efectivo que yo conocía, también había adquirido, apenas unos meses antes de su fallecimiento, un fondo de inversión a largo plazo con un capital inicial considerablemente mayor, aproximadamente 1,200,000 pesos, que por un error administrativo del banco, quedó registrado bajo un número de cuenta incorrecto, asociado técnicamente conmigo pero sin que el sistema generara los estados de cuenta correspondientes que normalmente me hubieran informado sobre su existencia. Durante 12 años, continuó explicando Alejandro, con una expresión que mezclaba profesionalismo y una genuina incomodidad por el error cometido por su institución. Ese fondo ha estado generando rendimientos compuestos, sin que usted recibiera ninguna notificación al respecto debido a esta falla administrativa. El saldo actual, después de 12 años de crecimiento compuesto, considerando las tasas de rendimiento promedio del instrumento específico donde su padre invirtió, asciende actualmente a poco más de 3,400,000 pesos. Seni que el RSI escapaba completamente de mis pulmones. Rosario, sentada a mi lado, tomó mi mano instintivamente, sintiendo probablemente la misma incredulidad que yo estaba experimentando en ese momento. ¿Está usted diciendo que durante 12 años he tenido acceso a más de 3 millones de pesos que no sabía que existían? Pregunt con la voz temblando, todavía sin poder procesar completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. Exactamente, señora Quintero. Y por políticas de responsabilidad institucional, además de transferir inmediatamente el saldo correcto a su cuenta principal, el banco también está obligado a ofrecer una compensación adicional por los 12 años de inconveniencia y falta de acceso a sus propios recursos, lo cual representa, según nuestros cálculos internos, aproximadamente 200,000 pesos adicionales. La noticia, honestamente, tardó varios días en sentirse completamente real para mí. Pasé esa primera noche después de la reunión sin poder dormir, repasando mentalmente toda mi vida durante esos últimos 12 años, pensando en cada vez que había tenido que decirle a Mateo que no podíamos comprar algo porque el dinero no alcanzaba. Pensando en cada comentario despectivo que Cordelia me había hecho sobre mi situación económica supuestamente precaria, pensando en cuántas decisiones difíciles había tomado, sacrificios constantes, simplemente porque desconocía completamente que tenía acceso a recursos que hubieran cambiado dramáticamente mi calidad de vida. Rosario, durante esos primeros días de procesamiento emocional, me ayudó enormemente a mantener cierta perspectiva práctica. Danny, sé que esto se siente surreal, pero necesitas empezar a pensar estratégicamente en qué vas a hacer con esta nueva realidad financiera. Esto puede cambiar completamente tu vida y la de Mateo, pero solo si tomas decisiones inteligentes desde el principio. Contrate, siguiendo el consejo de Rosario, a un asesor financiero independiente, una mujer llamada Esperanza Lozano, recomendada por una colega de Rosario que había manejado situaciones similares relacionadas con herencias y patrimonios heredados. Esperanza me ayudó a entender completamente las implicaciones fiscales de mi nueva situación, a estructurar inversiones adicionales de manera responsable, y a establecer un fondo educativo sólido para el futuro de Mateo, algo que jamás había podido considerar seriamente con mi salario anterior de maestra. Durante nuestra primera reunión completa, Esperanza me explicó con paciencia y claridad todas las opciones disponibles, desde inversiones conservadoras de bajo riesgo que garantizarían estabilidad a largo plazo, hasta opciones más diversificadas que podrían generar mayor crecimiento con el tiempo,
aunque con algo más de volatilidad. Daniela, lo más importante en este momento no es necesariamente maximizar las ganancias inmediatas, sino construir una base financiera sólida que te proteja a ti y a Mateo durante muchos años, sin que ningún error administrativo o circunstancia externa vuelva a comprometer su acceso a estos recursos. Decidimos juntos establecer tres componentes principales para mi nueva situación financiera. Primero, un fondo de emergencia robusto, equivalente aproximadamente a un año completo de gastos básicos, depositado en una cuenta de fácil acceso pero separada de mis gastos diarios. Segundo, un fondo educativo específicamente dedicado al futuro universitario de Mateo, invertido en instrumentos de crecimiento moderado a largo plazo. Y finalmente, una porción destinada a mejorar gradualmente nuestra calidad de vida inmediata, sin caer en gastos impulsivos que pudieran comprometer la estabilidad financiera recién descubierta. Esperanza también me recomiendo encarecidamente mantener completa discreción sobre los montos específicos de mi nueva situación financiera, incluso con familiares cercanos, una recomendación que, dado lo que ocurrió posteriormente con Rodolfo y Cordelia, resultó ser absolutamente acertada y profundamente protectora para mi tranquilidad emocional. La verdadera prueba emocional de toda esta situación, sin embargo, llegó cuando inevitablemente la noticia llegó a oídos de Rodolfo y su familia, apenas 2 semanas después de mi reunión inicial con el banco. Mateo, sin malicia alguna, simplemente emocionado por los cambios positivos que estaba notando en casa, lo comentó a su padre durante una de sus visitas regulares de fin de semana que, mamá descubrió que el banco le debía mucho dinero y ahora vamos a poder hacer más cosas divertidas. Rodolfo me llamó esa misma noche, con un tono completamente distinto al que había usado conmigo durante años de matrimonio y posteriormente durante el divorcio. Daniela, Mateo me contó algo sobre dinero del banco. Y es verdad que recibiste alguna herencia importante. Decidí, en ese momento, ser completamente honesta sobre los hechos básicos, sin revelar cifras específicas, principalmente porque sabía, basándome en años de experiencia con su comportamiento, que cualquier información detallada probablemente sería utilizada de alguna manera manipuladora. Sí, Rodolfo, descubrimos un error bancario relacionado con una inversión que mi padre hizo antes de morir. El banco está corrigiendo la situación. Eso es maravilloso, Danny. Respondió, con un entusiasmo que sonaba genuinamente forzado considerando los años de frialdad previa entre nosotros. Deberíamos hablar pronto sobre cómo esto podría beneficiar también a Mateo, tal vez ajustar algunos arreglos económicos entre nosotros. Reconoce inmediatamente, con una claridad que años de terapia personal posterior al divorcio me habían ayudado a desarrollar, exactamente hacia donde se dirigía esa conversación. Rodolfo, al enterarse de mi nueva situación financiera, inmediatamente vio una oportunidad para intentar beneficiarse de alguna manera. Yo fuera intentando reducir o eliminar completamente sus obligations de pensión alimenticia, alegando que mi nueva riqueza hacía innecesaria su contribución, en el peor escenario posible. Intentando reabrir conversations sobre una posible reconciliación motivada puramente por intereses económicos. Rodolfo, los arreglos económicos relacionados con la pensión de Mateo siguieron exactamente como están establecidos legalmente. Mi situación financiera personal no afecta tus responsabilidades como padre, respondí firmemente, sorprendiéndome a mí misma con la claridad y la fortaleza con la que pude establecer ese límite inmediatamente. Cordelia, su madre, intentó un acercamiento distinto apenas unos días después. La mandó directamente por primera vez en años con un tono completamente transformado, casi cariñoso, preguntando sobre cómo estaba Mateo, sobre cómo me encontraba yo, comentarios triviales que claramente intentaban suavizar el terreno antesta. Inevitablemente, mencionar indirectamente la situación financiera. Daniela, querida, deberíamos organizar una comida familiar pronto.
Hace mucho tiempo que no nos vimos como deberíamos, como familia que somos. La hipocresía de ese acercamiento repentino, después de años de comentarios despectivos sobre mi supuesta condición económica precaria, resultó casi cómica en su evidente transparencia. Decidí, sin embargo, mantener la cortesía básica sin ceder ningún espacio adicional. Cordelia, agradezco la invitación, pero por ahora prefiero mantener nuestras interacciones limitadas a los asuntos relacionados directamente con Mateo. Cordelia, no satisfecha con esa respuesta firme, intento nuevamente unos días después, esta vez sugiriendo directamente que tal vez sería buena idea que yo considerara ayudar económicamente a Rodolfo con algunas deudas pendientes, ya que al final de cuentas, ambos fueron pareja durante muchos años y eso debería contar para algo. Esa sugerencia, presentada con un decaro que casi me dejó sin palabras, confirmó completamente mis sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de su repentino interés en reconectar conmigo. Cordelia, mi situación financiera personal no tiene ninguna relación con las deudas de Rodolfo, las cuales, si recuerdas correctamente, él mantuvo ocultas durante buena parte de nuestro matrimonio. No voy a asumir ninguna responsabilidad financiera adicional hacia él, respondí con una firmeza que, honestamente, jamás hubiera tenido la confianza de expresar antes de todo este proceso de descubrimiento y crecimiento personal. Rosario, al escuchar sobre estos intentos repetidos de manipulación financiera por parte de Rodolfo y Cordelia, simplemente comentó: Y es increíble como las personas muestran su verdadera naturaleza en el momento exacto en que creen que pueden beneficiarse de algo. Por fin estás viendo claramente quiénes realmente son, sin ninguna máscara de cortesía superficial. La actualización más significativa de toda esta historia llegó cuando, investigando más profundamente con la ayuda de Esperanza sobre el origen exacto del error bancario, descubrimos información adicional sobre las intenciones originales de mi padre que añadieron una capa emocional profundamente conmovedora a toda la situación. Resulta que mi padre, según documentos adicionales que el banco finalmente proporcionó durante el proceso de corrección completa, había dado instrucciones específicas, nunca ejecutadas correctamente debido al error administrativo, sobre cómo decía que esos fondos fueron utilizados. Específicamente, había mencionado en una carta adjunta a los documentos originales de inversión su deseo de que esos recursos sirvieran para garantizar que mi hija nunca tenga que depender económicamente. Nadie que no la trate con el respeto y el amor que merece. Leer esas palabras, escritas por mi padre apenas meses antes de su fallecimiento, sin que yo tuviera conocimiento de su existencia durante 12 años completos, me provocó un llanto profundo, una mezcla de gratitud hacia su provisión amorosa y tristeza renovada por su ausencia durante todos esos años donde, sin saberlo, había estado luchando exactamente contra la dependencia económica que, el tanto había querido evitar para mí. Y esa misma noche, después de leer la carta completa por primera vez, llamé a mi hermano Gerardo para compartir con él ese descubrimiento tan significativo. Gerardo, quien siempre mantuvo una relación cercana con nuestro padre durante sus últimos meses de vida, me confesó algo que yo no sabía. Danny, Papa me comentó, apenas unas semanas antes de morir, que estaba preocupado por tu futuro, especialmente porque Rodolfo ya empezaba a mostrar señales de la actitud controladora que después confirmamos durante tu matrimonio. Nunca entendí completamente a qué se refería con hacer algunos ajustes importantes, pero ahora todo tiene mucho más sentido. Y esa conversación con Gerardo añadió una capa adicional de significado emocional a todo el descubrimiento financiero. Entendí que mi padre,
con una perspicacia que en ese entonces yo no había apreciado completamente, había detectado señales tempranas de la dinámica problemática que eventualmente caracterizaría mi matrimonio, y había decidido, silenciosamente, protegerme financieramente para un futuro que al mismo no viviría para ver desarrollarse completamente. Guard esa carta, junto con todos los documentos originales de la inversión, en una caja especial que ahora conservo cuidadosamente, con la intención de mostrársela a Mateo cuando sea lo suficientemente grande para entender completamente la historia de su abuelo y el amor provisor que demostró incluso en sus últimos meses de vida. Hoy, 3 semanas después de aquella llamada inicial que generó tanta ansiedad, mi vida se encuentra en un proceso de transformación que todavía estoy procesando completamente. Decidí, después de mucha reflexión cuidadosa junto con esperanza, mantener mi trabajo como maestra, al menos por ahora, porque genuinamente amo la enseñanza y no quiero que mi identidad profesional dependa completamente de mi nueva situación financiera. Sin embargo, si he comenzado a hacer ajustes significativos en mi calidad de vida y en la de Mateo, nos mudamos a un departamento considerablemente más amplio y cómodo, comienza a planificar un fondo educativo robusto para su futuro universitario, e incluso, con el apoyo emocional de Rosario, comienza a considerar seriamente la posibilidad de tomarme un año sabático eventualmente para viajar con Mateo, algo que durante años había sido completamente imposible financieramente. En cuanto a Rodolfo y Cordelia, mantengo una distancia respetuosa pero firme, asegurándome de que cualquier interacción se centra exclusivamente en el bienestar de Mateo, sin permitir que mi nueva estabilidad financiera se convierta en una herramienta de manipulación familiar como claramente ambos intentaron en un principio. Si hay algo que esta experiencia extraordinaria me enseñó, algo que quiero compartir con cualquier persona que escuche mi historia, y es esto: nunca subestimen completamente sus propios recursos, y asumen automáticamente que su situación financiera actual representa la totalidad de lo que realmente poseen o merecen. A veces, los errores administrativos, las herencias mal gestionadas, o simplemente la falta de información completa, pueden ocultar realidades financieras completamente distintas a las que vivimos día a día. Y cuando finalmente la verdad sale a la luz, como me sucedió a mí con esa llamada inesperada del banco, la manera en que decidimos manejar esa nueva realidad con sabiduría, límites claros, y gratitud genuina hacia quienes nos amaron lo suficiente para protegernos incluso después de su partida. Define completamente el tipo de transformación que esa verdad puede generar en nuestras vidas. A veces, por las noches, mientras ayudo a Mateo con su tarea en nuestra nueva sala más amplia y cómoda, pienso en lo irónico que resulta todo este preciso. Pasé 12 años completos creyendo firmemente que mi valor, mi estabilidad, y mi capacidad para sostener una vida digna dependían exclusivamente de mi salario modesto como maestra, sin saber que existía. Silenciosamente esperando ser descubierto, un recurso que mi propio padre había construido específicamente para liberarme de exactamente ese tipo de limitación. Y pienso también en cuántas mujeres, en situaciones similares, posiblemente viven hoy con recursos desconocidos, heredados o mal gestionados, sin la oportunidad o la suerte de descubrirlos como yo lo hice. Rosario, hace pocos días, mientras tomábamos café en mi nuevo departamento, me dijo algo que resume perfectamente toda esta experiencia transformadora. Danny, lo más hermoso de todo esto no es el dinero en sí mismo, sino ver cómo finalmente puedes vivir desde un lugar de seguridad y dignidad, exactamente como tu papá siempre quiso para ti. Sonre, sintiendo, por primera vez en muchos años, una paz genuina sobre mi situación financiera, mi independencia, y el futuro que ahora puedo construir con claridad y confianza para Mateo y para mí misma. Sin depender jamás de la aprobación o la generosidad condescendiente de nadie que alguna vez intentó hacerme sentir menos valiosa de lo que realmente siempre fui.